வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்க்ரீனா கரெக்டாக தானே இருக்கு இல்லையா? இது பாரு. என் ஃபோனில் பார்த்தா கரெக்டாக தான் தெரியுது. கரெக்டாக தாண்டி இருக்கு. எனக்கு நீ ஃபோட்டோ அனுப்பேன். எனக்கு பார்த்தா கரெக்டாக தான் தெரியுது. பேக் ஸ்க்ரீனா? எனக்குலாம் அப்படி இல்லை. நீ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிப்பாரு. வரைக்கும் எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கு. Save these for the trail. அனுப்புறியா பி? ஓகே பக்கா. சரி. ஓ, நான் இந்த பங்கருக்கு தான் போகணும். ராஷிகா ஷேர் பண்ணி விட்டுரு. ராஷிகா These are helpful. Bitter, though. எனக்கு பிடிக்காததே மார்னிங் விளையாடணும், அவ்வளோதான். எல்லாம் நைட்டு மட்டும்தான் வருது. I'll do what I have to. எங்கேயாவது போயிட்டு சுற்றிட்டு வரலாமா? ஷாக்கா? டேமேஜ் கோயிலு.
எல்லாம் தேவை, டேமேஜ் தான் தேவை. சரி வேற வழி இல்லை. இப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த ஆர்மரை எடுக்க போகிறோம். நம்மளோட பெஸ்ட் ஆர்மர், கேமோட பெஸ்ட் ஆர்மரே எடுத்துகிட்டு கேமை முடிக்க வேண்டிதான். அந்த ஆர்மர் தான் எடுக்கணும். Red light. I'm not getting a holographic interface. These devices are missing power cells. I'll have to find power cells to get these to work. ஓடுமா? There. Fits. I just need to slot in ones too. It's some kind of... I think the old ones use numbers like this to indicate time. Maybe there's some more information nearby. Something that will tell me how this works. Looks like each dial has 4 positions. Maybe if I get each dial in the right position. Did it. Now to check the door. Those clamps have the armor locked in place. Maybe there's a way to power the இது இருக்குல லாக் பண்ணிருக்கா ஆர்மரை. இன்னொன்னு இந்த மாதிரி இருக்கும். அதை வச்சு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணோம். ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துப்போம். Just need to install these power cells. That should do it. Only 2 more. Just one more. There we go. The last one. These numbers all powered up. Now to get the dials in position. 70. There must be some kind of code. $270, $360 ஃபுல்லு, $450. அதாவது 90 ஒரு டைலு. அடுத்தது வந்து $630. Did it. பக்கா. Let's have it. All right. Now let's see what we can do with this material. இப்போ வந்து அந்த ஆர்மர் எடுத்தாச்சு. இப்போ போகிறேன் சண்டைக்கு. ஐயோ வழி தெரியல. அந்த ஒரு கேமே முடியுது. அவ்வளோதான். லாஸ்ட் ஒரே ஒரு ஃபைட்டு முடிஞ்சிருச்சு. இந்த ஆர்மர் ஆனால் ஒரு டெஸ்டிங் போடலாமா? இந்த ஆர்மரை நம்ம டெஸ்டிங் போட்டு வரலாம். எக்ஸ்ப்ளோர் த கல்ட். இந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு
இது சைட் குவெஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன். அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அங்கே முடிச்சுட்டு நேற்று எங்கேயோ போனேன். அந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு டீரெக்ஸ் இருந்தது. இங்கே தான் நினைக்கிறேன், தண்டர்ஜா. இந்த இடத்துக்கு தான் இரு. that outfits box. இதுவா? இது வந்து டேமேஜ் வந்து தாங்கும். இன்னமும் இதாகல போறேன். இருட்டே போல. Looks good. வேற இதுக்கு இடம் வேணுமே. அதோ இருக்கா? ஆர்மர் ஆனா வெயிட்டா இருக்கு. What are you doing, Aloy? This path leads to the cut. The Banuk have nothing to offer besides useless mysticism. The Eclipse won't stand idle while you waste time playing in the snow. Return to your task. இந்த இடத்துக்கு போறது வந்து ஃபுல்லா வேஸ்ட். எதுக்கு இங்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்க அப்படின்றான். ஆனா நான் வந்து லைட்டா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் போயிட்டு and how they thread blue cables through their skin. Kind of like someone else. நான் வரலான்னு பார்த்தேன். So maybe the real reason you want me to stay clear of the Banuk is to stay clear of your past. It's not the past that concerns me, Aloy. It's the future, or possible lack thereof. Which is why you should stop prattling and get back to what matters. But as usual, you'll do as you wish. Touchy. யாரும் கூட சண்டை போட்டு வருது? ஓ, கரப்டட். சடாது. புதுசா இருக்கு. நல்ல வேலை புது அவுட்ஃபிட் இருந்தது.
ஐயா ஏய் வேற ஏதோ வருதுடா வேற ஏதோ வருதுடா என்ன கருமோனே தெரியல திடீர்னு வந்தான் அடிச்சான் I'd have to ditch something. என்னது இது விதமான பிராணியா இருக்கு அதுதான் வந்தான் அடிச்சான் Keep that for later. புதுவித பிராணியா இருக்கு இது இது வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லை இதை பாத்தியா என்ன மாதிரி அடிலாம் விடுதுன்ட்டு இந்த ஆர்மர் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் செஞ்சிருப்பான் அவன் என்ன இங்கே வேற ஏதோ இருக்குது ஆனால் இங்கே சவுண்டு கேக்குது என்னடா இது ஓ பெரிய இடமா இருக்கு Outlander on the mountain! Okay, that's a welcome, I guess. நான் பார்த்துட்டான் அடிக்க மாட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் You sure you'll be warm enough up here, Nora? I've worked up a sweat from the climb. You made it to the cut, Outlander. Not that you'll stay long. Smoke rising from the mountain. And the village, too. What's it for? In times like these, you must not forget the importance of ceremony. Know that death may rise up to meet you at any moment. Trust that our hunters knew this. How am I to trust? into the frozen Must be wild something big going on. பா சேவ் இது ஒரு கடை அடி Most of the village is moving towards that smoke. Shaman has abandoned us. Our chieftain has led our best to their deaths. Where should we find hope now? நார்தர்ன் லைட்ஸ் லுக் Brave கிரேட் and gone ஆமா She will return. You must believe she will return. You died on purpose. Young. Get ready for a rare sight, Nora. ரேர் சைட்டா Bergrin, இதுக்கு purveyor of necessities. Most of the time, the Banuk burn their dead. But not today. Because the bodies couldn't be recovered. Aye, a nasty business. ஐயோ ஏதோ இருக்குது All அப்போ their பெருசா best warriors lost. வேற So ஏதோ they're ஒன்று getting பெருசா a இருக்கு different kind of send-off. இங்க வந்து இவனுங்களோட பாடிஸே கிடைக்காத அளவுக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்கு இங்க
போயிருக்கானுங்க போல. அவனுங்களோட பாடியே கிடைக்காத அளவுக்கு ஏதோ ஒன்று செதுக்கி இருக்குது அவனுங்கள. அதனால அவனுங்களுக்கு சென்ட் ஆஃப் பார்ட்டி ஒன்று கொடுக்குறானுங்க. இப்போ நான் இதை ஹண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியாத க்ரீச்சரை. இந்த டிரைவர் சேர்ந்தவன் தான் அவனா? இன்னும் முன்னாடியே அந்த டாட் டாட்டா கலர் இருக்கு. Grasp your grief, my hunters, and kill it! For our kin sees the fate all Banuk long for, falling with their spears striking steel. Their struggle is over now. You have witnessed their spirits rise up into the blue sky and beyond to the blue light. But our struggle is only beginning. Soon, we will again take up the hunt against the demon that frenzies the machines against us. And so I ask you, can you summon the courage of our fallen kin? Will you fight and die as well as they did? அந்த மிஷினை தேடி தான் போகிறாங்க போல எல்லாரும் மொத்தமா. ஒன்னொன்னா அது சாவடிச்சுட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. நம்ம போய் மொத்தமா அதை போட்டு தள்ளிடலாம் எல்லாரும். நம்மளும் போய் பார்ப்போம். It frenzies the machines. Machines that wiped out their best. And what do they want to do? Go back up there. Fools. A little advice, for free. Aloy. Aloy. Okay. I've been up here for 2 long winters, and I still can't make sense of the Banuk. Take this ruckus. It started with one of their shamans, Aurea, spouting on about spirits and demons up on Thunder's drum. So they march their Warwick up there, and half of them get slaughtered by machines. When Aurea vanished, I thought the crazy might have gone with her. But no. Here's Big Aratak, gearing them up to do it all over again. What is it about the Banuk you can't make sense of? Well, everything's a test to them. A hardship to endure. A challenge to survive. Seems like they don't have much of a choice in a place like this. Yeah. A land cold enough to crack teeth, filled with wild animals. You think they'd accept a little reasonably priced aid? Don't believe me, I've tried to convince them. But a Banuk with nothing left to prove might just lie down and die. Have you ever heard of a man named Silence? Tall, deadly serious, cables in his skin? Like a shaman? I've heard that name once or twice, but always whispered. Like some boogeyman the Banuk want to forget. I'm not sure what went down, but I got the impression he messed with the Conclave. Or they messed with him. சம்பவம் பண்ணிட்டு வந்து போயிருக்கான் போல. இவனுங்க எல்லாருமே அவனுங்க மறக்க தான் பார்க்குறானுங்க. 1 or 2 times தான் அவன் பேரே இது கேட்டிருப்பானுங்க போல. No idea how they all fit into one tent without those crazy headdresses getting locked up on each other. சரி, அந்த டீமனை பத்தி சொல்லு. நம்ம அதுக்கப்புறம் அப்படியே போய் when I asked her what it's like, she just gave me a dirty look. So if you want to know more, you'll have to find her and make her like you, I guess. அதெல்லாம் தேவையில்ல. Good luck. அந்த டீமனை பத்தி சொல்லு.
I want to know more about this daemon. It's crazy talk, Aloy. Or ஏய் there's something சொல்லுப்பா to it. Something கிளம்புறேன் connected to how the வீட்டு machines நான் அதை behave. அடிக்கவாது போ Then you need to find Araya. ஒழையா She was அவளை last நீ seen இப்ப பாரு headed for the mountains they call the ice rafts. I've heard only the shamans know the trail beyond those frozen peaks. ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ண வச்சிருவானுங்க But I எங்க do know போடலான்னு where you பார்த்தா can find her apprentice, Naltuk. He went north of the river, chasing rumors. Rumors? Not the good kind. Sudden attacks in the snow. Strange new structures. Some say a new machine, like no one's seen before. புதுசா ஏதோ ஒரு மிஷின் உருவாயிருக்கு போல அதை இதுக்கு முன்னாடி எவனுமே பார்த்திருக்க மாட்டானுங்க அந்த மாதிரி ஒரு புது மிஷின் ஒன்று இருக்கு Might be worth a shot. போய் பார்ப்போம் இவனை I do not want to hear this talk from you தம்பி again. கொஞ்சம் பேசலாமா Doubt is heavier than a week's snow. Forgive me, my chieftain. We will be ready for the next attempt. But this will not be an attempt. It must be done. Do you understand? My chieftain. Good. Outlander, I suppose you wish to speak? This daemon you talked about. If you are hardy enough, you can venture out and see the signs yourself. It has changed the machines, made them fiercer, stronger. அது வந்து அந்த மிஷின் ஆமா நாம இப்போ சண்டை போட்ட மிஷின் கூட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தான் இருந்தது You're set on going back to the mountain? I put my word to it. Even with the risks being so great? The risk of what? அதனால அது வந்து நிறைய மிஷினை வந்து ரொம்ப கோவமாக்கி பவராகவும் ஆக்கி விடுது அதனால அது பார்க்குற எல்லாத்தையும் அடிக்கிறானுங்க போல Too much. சரி நம்ம போவோம் Well, I guess that's it then. Good. I prefer deeds to words. Right. அது எவ்வளோ பெருசா இருக்கும் என்ன மாதிரி மிஷின்லாம் தெரியல ஆனால் புது மிஷின் புது வகையானது If I want to learn more about how this daemon affects the machines, I've got to find Araya. To do that, I need to talk to her apprentice, who followed the river north. என்னடா இப்பதான் இது இருந்தது அதுக்குள்ளார ஸ்னோ போயிடுச்சு The herd isn't roaming far from the camp. Keep them together this time. Then we wait. Can't be too prepared. இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போவோம் ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்த்த மிஷினே நம்ம வந்து அடி அடின்னு அடிச்சுது இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிற மிஷின் வந்து நம்மளை உரிச்சிரும் Outlanders. Carja Outlanders. Never let anyone say the Carja slack off. As the sun witnesses, we could... Bergren said Araya's apprentice went north of the river. Hopefully not too far. ஜாயா மட்டும் பாரு இப்போ நான் மாதிரி அடிக்க போறேன்னு மட்டும் பாரு That must be Naltuk, looking out at that. ஒரு காம்பர் என்னடா அது It looks like it's sending out a pulse or signal. கண்ட்ரோல் டவர் ஏய் Naltuk? Who are you? How did you find me? Bergrand told me you'd be out here. He's persistent. I've told that Oseram 1,000 times. I don't need to buy எனக்கு தெரியல அது கண்ட்ரோல் டவர்னு இருக்கு அது அடிக்குமா இல்லையான்னு தெரியல Well, you won't. She's gone where only shamans can tread. She seeks guidance from the voice of the blue light. That is her task. And the task she gave me is to observe the daemon's work. To stop it spreading, if I can. ஓகே இந்த இதுதான் முன்னாடி இருக்கிறது வந்து டீமன் இது போல இது வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது இதை வந்து நம்ம போட்டு தள்ள சொல்றா போட்டு தள்ளணும்னு இருக்கானா Rallies the machines, even repairs them. ரிப்பேர் வேற பண்ணுதா Aratak said this daemon நம்ம அதை டேமேஜ் பண்ணா கூட அது வந்து ரிப்பேர் பண்ணிடுதான் அதனால டக்குன்னு முடியணும் They belong to the daemon. They're stronger, more dangerous. I've seen something like this before. A corruption. Corruption. But it wasn't from your daemon. You have? Well, then you know more than I do.
நம்ம ரெட் கலர் கரப்ஷனோட இந்த பர்பிள் கலர் கரப்ஷன் வந்து ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு. Like I said, they empower the Daemon's machines. They must be stopped. Will you tell me where Araya went? You ask a lot of questions. Only when I'm not getting the answers I need. There's but one voice Araya wants to hear right now, and it isn't yours. I'm sorry. All right. You want to stop the spread of the Daemon's work? I know how to get started. With my bow and spear. Outlander, wait. Won't you tell me your name? Aloy. Good. If you fall to the Daemon's machines, at least I can properly recount your efforts to Araya. Thanks for the vote of confidence. But I won't fall. And when I'm done, நீ செத்துட்டனா at least உன் பேராவது வேணும்ல. நான் வந்து இது எடுத்தேன். அதனால உன் பேரை மட்டும் போயிட்டு சொல்லிட்டு போய் சாவு அப்படின்றான் அவன். 3 இருக்கு. 1 இருக்கு. அது 1 இருக்கு. இது 1 இருக்கு. வீக்னஸ்னு ஒண்ணுமே இல்லடா டி. வீக்னஸ்டே இல்லடா. You're not gonna like this. Hey. பின்னாடி இருக்க கேனஸ்டர்ஸா பயங்கரமா குறையுது இதுக்கு. விட்டுவா. அப்பா பாய்ஸ். Thought they'd go on forever. சீக்கிரமா முடிஞ்சிருவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. சப்பையா இருக்கும்னு நினைக்கல. இதுக்கு போயிட்டு இவ்வளோ நேரம் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். Now we know how to deal with the machines in the towers. The Daemon's next. Perhaps Araya should meet you after all. What she truly seeks is hope. After what I just saw, you could show her that. Okay. நீ பண்ணத நான் பார்த்தேன். நீ அவளை பார்த்தனா அவளுக்கு நீ ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணலாம். You'll have to walk the shaman's path to get there. Shaman's path வழியா போனா நீ அவளை பார்க்கலாம். A great machine covered in blue gleam. Shamans who complete the path take a piece of it as reward. If you make it that far, you should too. Okay. You'll have earned it. Shaman's path நீ ஸ்ட்ரைட்டா எடு. நீ அவளை பார்த்தலாம் அப்படின்றா. You said something about blue gleam at the end of the shaman's path? A crystal that builds on the bodies of machines in the oldest ice.
We Banuk believe it's the ஓகே stuff of அந்த the ப்ளூ blue light. கலர் Frozen லைட் as it இருக்குல்ல escapes their shells. அதுதான் அந்த இது அது பேரு. You might be more interested that merchants will trade well for it. ஓகே அந்த லைட் நம்ம ப்ளூ அதை Bergman எடுத்துட்டு told me போனா you're நமக்கு Ray's ஏதாவது In her நிறைய absence, கொடுப்பானுங்களா I மர்ச்சன்ட்ஸ். served the chieftain and his werak as an advisor, a scout, a speaker for the blue light. A lot of responsibilities. I don't know if I can live up to Aurea's example, but I have to try. I owe her that much. ஓகே She took a chance on me, an aspiring shaman from the edge of the world. No one else would. Were you with Aurea when they attacked the mountain? I wish I had been, even with all that happened. I'm no warrior, though, so she bid me wait. அதான் தெரியுது நீ வாரியர் இல்லைன்ட்டு. When இங்கே Aurea and the நின்று chieftain இருந்தது. returned, I saw them argue bitterly. I don't know what about exactly. Then she came to me, gave me my task, and left us. சரி நான் போறேன். How do I ஷேமன்ஸ் cross பார்த்து this பார்த்து shaman's போறேன். path? Go to the ice rasps. Then follow the markers through the ice caves and the waterfalls, and make the climb to the shrine. But be careful. The path is meant to be an ordeal, the final trial of a young shaman's training. And I'll find Aurea at the end of it? No. She goes further up, somewhere inside the அது mountain. இந்த ஷேமன்ஸ் பாத்துக்கு போற வழி வந்து கொஞ்சம் கடினமான If you வழி see her, தான். you can tell her, இப்போ நம்ம I have நோராக்கு நம்ம faith இது she will பண்ணோம்ல hear the voice again. அந்த மாதிரி அது வந்து நிறைய தடைகளை தாண்டி போற மாதிரி இருக்குமா. அதனால நீ கரெக்டா பார்த்து போ. Right. I guess I'm off to the ice அவ rasps. அங்கேயாவது இருப்பாளான்னு Find கேட்டா this இல்ல shaman's அதையும் path. தாண்டி போயிருப்பா அவ அப்படின்றான். போற இடம்லாம் சேவ் பண்ணிடணும் பார்த்து. அது campfire discovered. எங்க இருக்கு? ஓ முதல்ல குஞ்சி. இது ஒரு These campfire. mountains must be the ice rasps. The shaman's path begins somewhere up above. ஏய் வெள்ளை கலர் கரடி. அடா கடினமா இருக்கும் நீங்க வழி ஈஸியா இருக்கு. ஓராது தான் டஃப்பா இருந்தது. இவனுங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு, நடந்து போற மாதிரி இருக்கு. I'm pretty far up. The shaman's path must be... This must be one of the markers Naltuk told me about. Another. Wait பண்ணமா. Okay. Looks like each marker points to another, giving directions.
Guess I'm heading deeper into the cold, creepy ice cave. What's this chime for? To help guide the way with sound? If there's more, maybe my focus can find them. Wrong way. ஏதோ சரியா படல. Dead end. But at least there's stuff. ஓ வந்தோடி. ஆமா. Better go back. After I grab this loot. மேல போற மாதிரி இருக்கு. இப்படி இருக்கு. போயிட்டேன், அங்கேயும் போயிட்டேன். வழி தப்புன்னு சொல்லிடுச்சு. என்னடா இது? Another marker. Good. Okay, that way then. Wait. Back? என்னடா இது? A chime. Not sure I saw this fork before. வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Not this way. Yeah. I see. Up. ஒன்று போகுது, மேலே ஒன்று போகுது. Stalkers. Better be careful. கர்மம் முடிச்சது. இது வேற இருக்கா இங்க? இந்த பரதேசி
இங்கே வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏய் பழி விட்றா என்ன? அடங்க போகிற விடலனாலும் நாய் பாம்பு தூக்கி அடிச்சுட்டு வந்துருக்கு. நோட்டேங்க என்னென்னலாம் இருக்குன்னு தெரியல. This isn't the way out. Some gear though. அடிக்காம இப்படியே ஏறி வந்திருக்கலாமோ? வெளியே. Done with the cave. So what's next on this path? ஆக்டிவிட்டா? ஓ இன்னும் முடியலையே இது. The bend we go. Now how do I cross this one? Down it is. எங்க போணும்? There's the way up. There is a way up. நீ எங்க பார்த்து சொன்னாவே?
இருந்து வந்தேன். Yep, focus can pick up the chimes. Should help me find my way. இருக்கு ஏதோ ஒன்று. Active the bridge. Activate the bridge. எப்படி activate பண்ணலாம்? ஓ ஏய் இவ்வளோ நேரம் இது காமிக்கவே இல்லடா. I need to pull the rope to move this thing into position. Okay, the bridge is filling up. நான் என்ன நினச்சேன்னா இப்போது இந்த சின்னதாக ஒரு மிஷினை முடிச்சுட்டு அப்படியே மெயின் மிஷினுக்கு போகலான்னு நினச்சேன். ஆனால் அது தப்பு பண்ணிட்டேன்ற மாதிரி எனக்கு லைட்டாக ஃபீல் ஆகுது. அந்த வேலை அவுட்ஃபிட் இருந்தது, இல்லைன்னா சாவு நிச்சயம். ஓகே ஏய் Made it. சேவ்லாம் இல்லவே இல்லை பக்கத்தில், எங்கேயோ இருந்து வருவேன். ஐயோ ஓடு, இவன் தான் தேடி வந்திருக்கேன். ஐ திங்க் இவன் தான் அந்த புதுவிதமான மிஷின் நினைக்கிறேன். Exaggerating. There's definitely something new out here, and I don't think it's friendly. இருக்கானா? ஏய் இருக்கே இல்லையா? தெரியல, அதுதான் புதுவித மிஷின் நினைக்கிறேன். அவன்கிட்ட தான் போகணும். தெரிஞ்சு அவனை தான் போட்டு தள்ள சொல்லுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னடா அதுக்குள்ளார இது அவுட்ஃபிட் இதாயிடுச்சு. ஓ அது என் அவுட்ஃபிட்டை டேமேஜ் பண்ணுது.
to leave something else behind. திடீர்னு இப்போ நான் இறங்கின உடனே அது வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? இப்போ நான் கீழே இறங்கின உடனே அது வந்ததுண்ணா ஏன்னா இது இப்படி அடிச்சுன்னா போக மாட்டேங்குது லைஃபே போல பத்தியா. அதனால எனக்கு பயங்கர டவுட்டா இருக்கு கீழே இறங்கினோடனே வந்துருன்ட்டு. வா போவோம், வேற வழி இல்லை. வந்தா வந்துரும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. வந்துட்டாங்க எடுத்துட்டு போவேன். பெருசா இருக்கு. என்னது இது? டிமானிக் I guess we're doing this, big boy. மேலதான் இருக்குது. லைட்டாக அவன் டேமேஜ் ஆனோடனே அங்கங்கே ட்ராப் வச்சுட்டு ஓடிடுவோம். இவனோட வீக்னஸ் என்னது? ஓ, வீக்னஸ் வந்து ஃபயரு. சரி, அவன் போட்டோம் இங்கேருந்து வைத்தியக்காரன். ஆக மாட்டேங்குது. அடா போக மாட்டேங்குது. I'll ride it. Use the pulses for myself. Destroy the tower optional. அது வேற வழியே இல்லை, டெஸ்ட்ராய் பண்ணி தான் ஆகணும். That wasn't a warning. போட்டு இந்த ட்ராப் இருக்குல்ல நம்மக்கிட்ட, இதோட பவர் என்ன? ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரோஸு, இது இது வந்து ஃபயரில். Just a matter of time. இப்பயே வச்சு ஒன்று முடிச்சிடுறேன். வா, நீ உன் லைஃப்பில் இந்த இடத்த மறக்க மாட்டேன்.
என் மொத்த ட்ராப்புமே இங்கே தான். ஏன்னா இந்த இடத்துலயே அவனை அமுக்கிட போறேன். Nearly ready. They know where I am. அடங்குய்யால என் ட்ராப் எனக்கே வா. நெருப்புல குளிர் கை வா. ஏதோ பண்றாடி. இன்னும் இருக்கணுமே. எங்க போச்சு? இப்போ தெரிதா எதுக்கு வச்சன்ட்டு அவ்வளோ ட்ராப்பு. ஆனால் என்னெல்லாம் முடிச்சிருக்கோம். இதுக்கு மேலே பெருசாக எவனும் வரமாட்டான். லைஃபே காலியாகாமல் முடிச்சனா மேலே ஏற வழி எது உங்களுக்கு? I should be able to get up there. இந்த மிஷினை முடித்த உடனே அடுத்த மெயின் மிஷினுக்கு போக வேண்டியதான். அடுத்த மெயின் மிஷினில் கேமை முடிச்சிடலாம். இதை பார்த்துட்டு இருந்த டீமனை சாவடிச்சாச்சு. இதுக்கு மேலே இதுக்கு மாதிரியே பார்க்க போகிறா இவ. இது டீமன் இல்லை வேற ஒன்று இருக்குன்றுவாங்களா? This must be the shrine Naltuk was talking about. Guess I should take some blue gold. ஆமாம், இந்த ப்ளூ கலர் கிறிஸ்டல் இருக்குல்ல, இதை எடுத்துட்டு போனால் ஏதோ கிடைக்கும். கொடுப்பானுங்க. Naltuk said Aurea went past the shrine up into the mountain. I'd better take those stairs. இந்த மிஷினை இப்போ டக்குன்னு முடிச்சுட்டு இதுக்கு அடுத்த சைட் மிஷின் வந்ததுன்னா அதை வந்து இப்போதைக்கு பண்ண தேவையில்ல. An ancient door. Maybe Aurea is inside. Lots of strange equipment. What was this place? Locked. Maybe my focus can help.
Looks like the door's wired to something over here. Those nodes on the floor must be connected to the door. Overdrive. Well, that did something. What am I supposed to do with these lights? ஓ இது வேற டர்ன் பண்ணுமா? இது அந்த இடம் வந்து இதா இருக்கு. These things turn, changing the flow of light. ஓகே இது இப்படி தான் வரும். அப்போ வந்து இது இப்படி தான் பண்ணணும். All right. ஓகே பக்கா. கைஸ் புதுசாக யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போன்னு கிராஃப்டிங்கை போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுப்போம். திரும்ப அடுத்தது நான் இப்போ போனோம், திரும்ப எவனையாவது சாவடிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஐயோ பிளேஸ் இல்லையே. This will come in handy. Fresh air ahead. எங்கே தான் போயிருக்கானே தெரியலையே. ஆனால் ரொம்ப நேரமாக தேடி தேடி வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். அடங்கல இன்னமுமா. Maybe I can get back inside through that structure over there. Looks like I need to get to those stairs. ஏதாவது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Not much higher to climb. Maria must be close. She has to be in here somewhere. சரியா ஒரு ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருக்கேன், கிடைச்சிட்டாலோ.
ஆமா அது ஒருக்கா. I ask again, as I've asked 1,000 times. Speak to me. What more would you have me do? Is there no prayer that will reach you? No mark that will break your bonds? எல்லாருமே வந்து இந்த மிஷின் டோரை வந்து ஒரு கடவுளா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அது ஜஸ்ட் டோர்ன்றது இவங்களுக்கு தெரியல. இன்னும் நிறைய போகும் போலடா இந்த மிஷின். To guide me. Who? No. How? How did you get here? The way was sealed by the spirit herself. I போட்டு தள்ளிட்டேன். I used one of these. I could show you. Yes, show me. Please. today முடிச்சிருவேன் ஆனா இது என்னடா பெருசா இருக்கு. Get the light back to the source. ஓகே எடுத்துட்டோம். பவர் கொடுத்து இருக்கட்டும். ஓகே இதுவும் இப்படி இருக்கட்டும். ஓகே ஒரு இதுக்கு 3 பவர் வரணுமா? இது கரெக்ட். ஓகே
ஓகேவா? அது முடிஞ்சுதா? அடுத்தது சரி. இன் கேஸ் அப்படி போகாம வேற வழியா போச்சுன்னா ஓகே. மாட்டிக்கிட்டே. அப்போ இது வந்து நம்ம வேற இதுல இருந்தாவது வாங்கணும். இதுல இருந்து அந்த மாதிரி வாங்கினாலும் வேலைக்கு ஆகாது. அங்கே போட்டால் அது முடிஞ்சிருது அதோட. அப்படி போதா?
ஓ இப்படி வந்துருச்சு. போனுங்க. அவ்வளோதான். இருந்தாடி. Restraints evaded. Is someone there? Aurea? Aurea, I need you. Unauthorized transmission. Return to schedule task. Okay, system corrupt ஆயிடுச்சு. Aurea, the daemon is proceeding. Aurea. Transmission terminated. You brought the spirit's voice back. You heard it. The voice of the spirit calling to me from the heights of Thunder's drum. She was able to throw off the bonds of the daemon for a moment. Because of what you did. Who are you? And what do you want? I'm Aloy. Naltuk sent me. He thought that you could use my help. He was not mistaken. You've been a revelation. Now I know for certain that the spirit endures. Perhaps together we can find a way to set her free. Let's not get ahead of ourselves. I came all this way for answers, and so far, I haven't heard any. It seems to me that you are the answer. But of course, I'll tell you all I can. Bergren said you might know something about a man named Silence. That you may have had dealings with him at the Conclave? When that name is spoken, secrets soon follow. Or vanish, as the case may be. Why do you want to know? He's done some terrible things. But he's also helped me when no one else could. I don't know as much about him as I'd like to. I would imagine his aid is very powerful, but it will not come without cost. Unfortunately, I am sworn to an oath of secrecy by the Conclave on this matter. I get that. But you and I are trying to help each other, right? Yes, but I would be breaking an oath, and that I cannot do. You seem to have a history with this voice, this spirit. She saved my life. Here, years ago, during the war with the Karja. A raid scattered my Werak. I was cut off, alone. I lured the enemy into the Rime Drifts, hoping to lose them in the mist, but they endured, so I took refuge in this cave. That's when I heard her voice. A wanderer. Lost, like me. A spirit of the blue light, yet sundered from it. She asked me for aid. She chose me. But I was in no position to help, not with the Karja after me. So she helped me first. By closing a door on the mountain below, one you must have opened to get here. Locked by means similar to those found in this room. It kept the Karja from reaching me. Safe from them. I was able to do as she asked. The daemon. What do you know about it? I spoke with the spirit many times. First here, then inside Thunder's drum. The last time, she told me she was under attack by something that could not be seen by mortal eyes. Something evil. She named it the daemon, and said it needed her power to do what it willed. And she begged me for help, to find a way to destroy her, if necessary, to keep it from using her. That was 5 years ago. I didn't hear her voice again. Until today. Let's see if I've got this straight. We heard two voices. One you call the spirit.
captured somehow by the one you call a daemon. Whatever this daemon is, it's related to the machines and why they've become more dangerous. I want to know how. Both the spirit and the daemon are on a mountain, Thunder's Drum. So why don't we go there and figure out what it all means? We can't. Thunder's Drum is dangerous, more than you can imagine. The daemon has secured it. Besides, Aratak won't let us go. As chieftain, he controls the pass to the mountain, and he can't be reasoned with. Sounds like you need a new chieftain. Ha! There's an idea that's certain to win us friends. Huh. You said you were a hunter. And I'll wager you're not an ordinary one. It's not impossible, even for an outlander. And Aratak couldn't refuse the challenge if you were known among the Werak. Me? Challenge Aratak? I don't want to be chieftain of anything, much less a bunch of Banuk that don't want me. But you want to go to Thunder's Drum, don't you? You heard the spirit. She's suffering, tormented by the daemon. She longs to be free. And perhaps, when released from her bonds, she can give you the answers you seek. I can't believe I'm agreeing to this. Fine. What do I have to do? Get the Werak's attention to show the worth of your claim. Win at the hunting grounds. Kill bandits that prey on the cut. Or speak to my friend Sakuli. You help her, you'll definitely get noticed. Is there a tall neck in the area? Yes, near the frost figures. But it's been frozen in ice for generations. What does that have to do with anything? It'll help. Trust me. Maybe even more than I thought. If you say so. Do all you can. When the time comes for you to throw your spear at Aratak's feet, I will be there to back your claim. Until then, I'll be here to answer any questions you have about the challenge. Oh, and one more thing. In the box over there is a weapon, like my own. Take it. You may find it useful. Okay, thank you. Huh. A little figure of some strange animal. இந்த மிஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போதைக்கு நம்ம மெயின் மிஷனுக்கு இதுக்கு போவோம். அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்துப்போம். ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இதை விளாடும். கேமை முடிக்கிறதா முடிவு பண்ணியிருக்கிறேன். முடிக்காம விட மாட்டேன். Stopped Dermal without breaking a sweat. I had no idea the Nora were so fierce. I knew it was only a matter of time before an Oseram tried to kill the Sun King. The Sun King owes his life to an outlaw. ஆமா, நீங்க காப்பாற்ற வேண்டிய நகரத்தை நான் காப்பாத்தினா எனக்கு தான் நன்றி கடனோட இருப்பான். ஆமா, இவன் வரவே இல்லை. ஒருத்தன் ராஸ்ட சாப்பிடுச்சானே, அவன் இன்ன வரைக்கும் உயிரோடு தான் இருக்கான். அவன் எப்படி சாப்பிடுது? இந்த இடத்துக்கு வந்தாதான்டா இப்படி ஆகுது எனக்கு.
Aloy, what brings you to Meridian? A threat. Helis commands a legion of fanatics called the Eclipse. They will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Eren knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Aloy, allow me to apologize for my behavior before. After everything that happened with Ursa, I was confused. If we're to fight together on the brink of life and death, I'd prefer to do so with your forgiveness. Then you have it. As long as you don't confuse me with her again. Even a king can learn his lesson. Good then. I'm glad that's behind us. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. Quietly does it. Panic in the city will only create another enemy. And do keep me appraised of each new arrival. We all have our place in the order of things. Ah, Aloy. Preparations are underway on the rigid defenses and at the Spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. For me. Don't be so humble. I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. Okay, நம்ம போய் தூங்குவோம். Could you spare a moment to speak of the fire things? Check out these wares. Take a look at these wares. Only the finest goods here. Secret. அடியாகுது. Is it just me, or do Karja people walk slow? Don't they have places to be? I ain't got no quarrel with Avad. This Sun King business is asinine. No man will with me. I'll tell you that. Don't pass up these. Dawn breaking. Every time's different.
Boland's apartment feels empty. Should I sleep? Did I leave anything unfinished? How could you sleep, Elizabeth, with a weight like this pressing on you? How did you rest after you lost your family? Silence? Are you there? Guess I shouldn't ask ghosts for advice. Okay. Last mission, final mission vandachu. Ma'am, there are signs from the west. Sun King Avad awaits you at the Temple of the Sun. Base of the extraction. Why you are? கொஞ்சம் டைம் ஆகும். Campfires, perhaps? Massing forces for the long march to the city gates? That's not with smoke. And what is it? The end. Or how it begins, anyway. The Deathbringers you spoke of? To the guns! To the guns! Now! By the sun, do as she says! Set loaded! All of you, be ready to fire! Will the guns hold them back? We're about to find out. Yeah, right. Mia. Helis! No! Rally the vanguard. Send reinforcements. Aloy, no! We need those guns! He will cut you down! Not this time! You have vexed me long enough. Should have fought me in a sun ring then. Why do you fight? The end is inevitable. Accept it. Accept your weakness.
light awaits you. Meridian must run red to be cleansed. If the Deathbringers keep firing, this bridge will go. Bridge can't take much more of this. It's giving way! What are you before the terror of the sun? The one who will take you down! Hey! I am chosen. You came from nothing. You will die on nothing. A savage cannot. இந்த இடத்துல It's giving way! You have vexed me long enough. Should have fought me in the sunlight then. Blocked again. Why do you fight? What are you before the terror of the sun? The one who will take you down! Chosen. This was not meant to be. Chosen. Hades only chose you because you're a fool. A sadistic butcher too stupid to see you were being used. Your whole life was a failure. And soon, no one will even remember you. Turn your face to the sun and think about that! தலையை அறுத்து போட்டுருக்கலான்னு பார்த்தேன். டெத்பிரிங்கர் வேற ஃபயர் பண்ணிட்டே இருக்குது. போயிட்டு அதை என்னன்னு கவனிக்கணும். ஒரு பிளேஸ் இல்லையா? No room. மெரிடியனை தாண்டிட்டா நல்லா இருக்கும். Where do you need me? On the platform. Don't want to be here when that hits. Here it comes. Better move.
இந்த இடத்த விட்டு வெப்பனை கூட எடுத்துட்டு போக முடியாதா? It's taking a shot at me. Incoming. Gotta drop it and move. எதுவும் பெருசா ஆகாது. இந்த அவுட்ஃபிட் இருக்கிறதுனால. Time to go. Got it. யாரா நீங்க? இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணு அன்லிமிட்டட் புல்லட்டோட இருக்கு. Lower your arms, but beware. Chance to catch a breath and prepare. Let's do this. Gotta get to another platform. தலைவர் வராது. ரொம்ப
it and move. Oh. Ima. வெப்பன்லாம் எங்கேருந்து தான் எடுத்தீங்கன்னு தெரியல. வந்துகிட்டே இருக்குது. Hades. Aloy. Aloy. நீங்களா என்னடா பண்றீங்க? By all mother, you survived. I thought you were killed. The others, are they? No, wounded but alive mostly. The machines blasted through, then kept going. They marched on the spire, dragging that thing with them. Take care of the others, Teb. I've gotta go. உள்ள நிறைய மிஷின் இருக்க மாதிரி இருக்கு.
I'll tuck that away. இருக்கா? From a challenge. Rest now, my center. இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துட்டு ஓட வேண்டியதான். It's begun. Hades is transmitting. Hades transmission ஸ்டார்ட் பண்ணிருச்சு. அதோ இது மண்டை மேல இருக்கு. நிறைய மெட்டல் டெவில் வருது. Activation signal. If Hades has started the signal, it must have gotten through the defenses. Hades is டக்குன்னு சாவடிக்கணும். Aaron's vanguard. I have to get up there. எடுத்துட்டேன்னு நினைச்சேன். ஒரு நிமிஷம். Gotta keep going. Keep pushing. Knew this wouldn't be easy. So no holding back. Aloy! It's Aloy! Well, you can see that. We thought you'd fallen at the ridge. No, the ridge fell on me. Look, there isn't a lot of time left. I have to face Hades. Not alone. My fight. I can't ask you to come with me. We were about to go over the top anyway, right? Right. The metal devil must fall. I should stock up. Last chance. பேஸ் ஆனால் கம்மியாக தான் இருக்கு. ஃபயர் ஆரோ கரெக்டாக யூஸ் பண்ணும்.
கரெக்டாக தான் போடணும். அது ஒரு ஹெய்டீஸு. எனக்கு தெரிஞ்சு கரப்ஷன் ஆரோலாம் இங்கே எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. Arrival of entity has been anticipated. Entity will not halt transmission. Okay. To contrary, calculations are precise. Presence of entity has been accounted for. Let's bring it up. Ah, bro. Is that a Deathbringer? All of you, focus on the new machines! Hey. Time enough to beat the machines back.
Execute. It's more than you to stop me. I've got you marked. Out of the way! Never seen so many machines. Take them out first! எங்கன்றா யாரா அடிக்கிறீங்க? நானும் சரி பிளேஸ் இல்லாததுனால எப்படி அடிக்கிறது அடிக்க யோசிச்சுட்டு அடங்குய்யால Execute. That metal monstrosity is going for it. Get back down now.
My way's clear. The Death Bringer falls. The battle is ours. System threat imminent. I'm more than a threat. Odipo. It is tobacco. Master Override armed. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Alpha Prime. Master Override activated. Purging Extinction Protocol. லாஸ்ட் மிஷன்ல தான் வெப்பனுக்கு தேவையான பொருளே இல்லை. அவ்வளோதான்டா. டைம்ஸ்டா கேமே முடிஞ்சிருச்சு. லைட்டாக ரிவைன் பண்ணிப்பாரு. வாட் யூ மிஸ்டுன்னு தெரியும். அவ்வளோதான். கரப்டட் மிஷன்ஸ் எல்லாமே இப்போ க்யூர் ஆகிருக்கும். Okay, Gaia. Sorry about that. Where was I? You were telling a story. Right. Yeah, so, like I was saying, it was a children's electronics kit, but I'd hacked the wiring to an auto battery and solar PV. So the grass caught fire. And so did a tall pine that had stood there, I don't know, maybe 100 years. Query. You were how old? 6. My mother was home, thank God, so she called the fire department, and after, she took me out to the lawn and showed me the dead baby birds. Because there were nests in the pine tree. Query. What did you feel? I'm not sure. I remember yelling that I didn't care. And that's when my mother took my face in her hands and spoke. Query. What did she say? She said I had to care. Elizabeth She said, Elizabeth, being smart will count for nothing if you don't make the world better. You have to use your smarts to count for something. To serve life, not death. You often tell stories of your mother, but you are childless. I never had time. Guess it was for the best. If you had had a child, Elizabeth, what would you have wished for him or her?
I guess I would have wanted her to be curious. And willful, unstoppable, even. But with enough compassion to heal the world. Just a little bit. Anyway, that's all I've got for now, Gaia. Time to tuck in. I wish you a pleasant sleep, Elizabeth. Thank you. I'll catch you tomorrow. அவ இது அதாவது உருவாக்கப்பட்டவ பர்த் கொடுக்கறது பர்த் இல்லை உருவாக்கப்பட்டது அவ்வளோதான் கேம் முடிஞ்சது நைஸ் கேம் ஓகே நாளை சந்திப்போம் வேற ஒரு கேமில் பை பாய்